Всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Mass Effect 3. Я напомню, то, что мы начали проходить где-то в мае. Да, в мае, в конце мая была последняя 9-я серия прохождения. И после этого мы его забросили, потому что там были технические, на самом деле, проблемы. Ну, можете посмотреть мой подкаст, который называется «Первый, возможно, последний». Как бы там ни было, я решил все-таки пройти все игры, начатые на моем канале, и Mass Effect среди их числа. Я хочу напомнить то, что тогда мы хотели пройти игру на максимальном уровне сложности, это раз. Во-вторых, набрать как можно большее количество, как можно большую силу войск, для того, чтобы в конце получить ту самую концовку, которой Шепард как бы встает с камня, дергается. Сейчас этого всего не нужно, чтобы получить эту концовку. Но тем не менее, мы все равно будем придерживаться старых целей. То есть мы будем проходить на все том же уровне сложности, то есть максимальном. И мы все еще будем пытаться набрать как можно большую силу войск. То есть иногда быть мерзавцами, все такое. Но силу войск мы наберем как можно больше. Так, вспомнить бы, на чем мы остановились. Ну, в принципе, я так-то помню. Мы остановились на том, что Сузи стала, как, обрела тело, вселилась в это тело этого робота, или как я назвал это, не помню. И еще... Ну да, мы забрали Гаруса с его планеты, нашли примарха. И сейчас мы должны будем решать проблему с Кроганом. Так, Гарус тут общается. Что оба идиоты? Ну, может быть. Не буду отрицать ничего. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. What you saw back on Palaven is proof of that. Still not convinced I should have left it behind. Так, ну понимаю, в принципе, то, что он покидает свою планету, когда там их атакуют женицы, было не очень-то простым решением, но это правильное решение. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered.
At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. And not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Ну, может быть, и будут уважать, конечно, но нам уж точно будет непросто. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Так, ну, по-моему, мы об этом всем говорили, обо всем спрашивали. Ну, давай, до свидания. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Так. Вообще я хотел проходить именно общаясь со всеми, обо всем все изучая. Ну, я не думаю, то, что вам это так интересно смотреть и слушать, если... Если вам это интересно, пишите в комментариях, будем со всеми общаться, у всех все узнавать и так далее. Если же нет, то мы будем это игнорировать, только слушать самые интересные, самые такие необходимые для нас диалоги. Так, а где-то так, не здесь. Единственный, с кем я точно буду общаться здесь на протяжении всего этого времени, так это... Так, это женский туалет, где лифт? Протанин, который у нас сейчас, по-моему, в инженерной палубе. Потому что первый раз я проходил Mass Effect 3 без него, а сейчас был куплен DLC для этого прохождения. И сейчас мы можем с ним общаться, в принципе, спокойно. Да, он здесь. You're saying they survived into this cycle? Yes. We called them collectors. They fought for the Reapers. For a long time, no one knew they were Prothean. And when did you realize? Shepard had no choice but to kill the ones he encountered. They were all indoctrinated, and had been for a long time. I'm sorry. I am grateful. It was an act of mercy. Yes. I suppose it was. Так, давайте поговорим с Эриком. Это все, что ты нам скажешь? Очень познавательно. Ну ладно. Так. Думаю, сейчас мы вернемся к заданиям. К основной нашей работе. Так, только мы поднялись, опять-таки не туда. Нам нужно на этаж ниже. Так, да, боевой информационный центр. Терминал. Эшли говорит то, что он теперь спектр, помнишь? Угу. Так, ну это все читал, поэтому я не буду озвучивать. Если вам интересно, нажмите на паузу, прочтите. Commander, are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team.
If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. Так, Гриссомская академия. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project helps gifted young biotics. If it had been open 20 years ago, I bet you'd have been there. It's not an average school. They might even be doing work for the Alliance. Так, ну в принципе мы хотим им помочь, поэтому давайте постараемся. A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Так, ладно, давайте уже сходим на какое-нибудь задание. Собственно, мы уже тут много чего навидались. Так, здесь мы ничего не можем собрать. Нет, топлива у нас достаточно. И мы сейчас полетим через ретранслятор, да. К нам полетим. Так, здесь мы встречаемся с дипломатами. Здесь у нас цитадель. Давайте встретимся с дипломатами. Там будет очень интересный, кстати, момент. И я думаю, это будет очень таким, очень неплохим началом, точнее, продолжением прохождения Mass Effect. Так, ну здесь ничего нет опять-таки. Покинуть эту вселенную мы не можем. Commander, the Solarian Dalatras and Krogan clan chief are ready to come aboard. Have them brought to the conference room. And hope this doesn't start another war. This Krogan is just a glorified thug. How can he speak for his people? By demanding respect. And I suggest the Solarians show some by starting with my name. Erdnot Reeve. Then you can tell me why I'm supposed to give a piss about the Turians. I've already got Reaper scouts sniffing around my own planet. Reeve, spare us the bluster. I'm not a diplomat and neither are you. So stop pretending and just tell us what you want. Oh, I'm deadly serious. You need our help? Then here's what you're going to do. Cure the genophage. Absolutely not. The genophage is non-negotiable. Итак, Далатрес тут будут очень интересные фразы кидать. И, кстати, совсем нелогичный. Давайте спросим, что ее пугает. Why are you so opposed to the idea, Dalatras? Because my people uplifted the Krogan. We know them best. You hid behind us while we saved you from your own cowardice. Your citadel exists only because the Krogan stopped the Rachni from swallowing it whole. And after that, you ceased to be useful. The genophage was the only way to keep your urges in check. Dalatras Reeve has a point. Antagonizing him won't solve anything.
I won't apologize for speaking the truth. We uplifted the Krogan to do one thing, wage war. It's all they know because it's all we wanted them to know. Так. Вообще, соларианцы мне были совсем не нравились, естественно, кроме одного соларианца, которого мы встретили во второй части, который нам помогал на протяжении почти всей игры, точнее всего второго Mass Effect. Но они довольно-таки мерзкие, на самом деле, мне кажется, существа, очень, по крайней мере, по их поведению, они выращивают новые виды только для того, чтобы защитить себя. Потом творят с ними всякие страшные вещи, типа генофага. То есть, что вообще он из себя представляет, это как бы усмиряет, конечно, не то слово. В общем, он ограничивает численность кроганов, то есть только там какой-то по счету ребенок рождается нормальным, все остальные умирают после рождения. Но это довольно жестоко на самом деле. А сейчас, во время нападения жнецов, то есть кроганы в большом количестве, особенно нам бы очень понадобились. Your people should have thought the matter through then. Was it really a surprise the Krogan revolted? That's precisely my point, Commander. We made a rash decision. We turned to the Krogan in desperation. It's the same mistake you're about to make today. No good can come from curing the genophage. Так, ну Кроганы, давайте скажем, что Кроганы заслуживают лекарства. The Krogan have paid for their mistakes. The genophage has gone on long enough. Unless you enjoy watching infants born without a heartbeat. It's the only thing that's kept the peace. Enough! Whether or not they deserve a cure is academic. It would take years to formulate one. That's where you're wrong. There was a Solarian, Malin. He took some kind of twisted pity on our females and tested a cure on them. I remember. His methods were barbaric. It gets worse. Some of the females survived. They escaped his lab before you got there, Shepard. Embarrassing for the Solarians. So the Dalatress ordered one of her goon squads to take them prisoner. Where did you get this? It could be a fabrication. No more lies! Those females are immune to the genophage, and they belong to me! Dalatrass, is this true? How will curing the genophage benefit my people? Так, что выигрывает твой народ? Ну, тебе в любом случае нужны союзники, потому что когда придут жнецы, ваш народ, несмотря на все его развитие, в одну каску, так сказать, не справится. How long do you think you'll last alone against the Reapers? Because if you don't help, that's how it'll end up. And I'll be the last friendly Turian you ever see. What's it gonna be? The females are being kept at one of our STG bases on Surkash. But I warn you, Commander, the consequences of this will be nothing compared to what happens if the Reapers win. Let's get the females. You're not setting foot on Surkash. This will take time. It happens now. As a Council Spectre, Shepard can oversee the exchange. We're going. I won't forget this, Commander. A bully has few friends when he needs them most. В общем-то вот так. Жестокие времена, жестокие решения. И сейчас, насколько я помню, да, мы отправимся на планету. Давайте с собой возьмем... Я не помню, кстати, кого я обычно брал. Я, по-моему, брал обычно Лиару. Интересно, у нее костюмчики, кстати, появились. Давайте возьмем вот этот и Явика.
Хотя, по идее, его зовут Джавик. Так. Угу. Ряд подтвердить. Я очень давно, на самом деле, не играл, а учитывая уровень сложности, мы... думаю, у нас будут проблемы, и очень много. Так, ладно, здесь вроде все нормально. 2 очка умения. У Явика... А, вот Явика надо прокачать. Ляры 6. Мы не купим. Поле. Так, давайте сначала вкачаем гранаты. Хотя бы чуть-чуть. Да, до 3-го уровня. Потом притяжение. Что, в принципе, тоже полезная вещь. Потом и... Так, нет. И удар. Да, удар, биотический удар, который наносит очень много урона. Силу урона, так повышает силу. Но нам больше нужен радиус, поэтому... Сил. Давайте подрыв увеличим. И перезарядку. Это нам тоже понадобится. Ага. Дальше. Месть древних. Усилим все его способности. Урон от умений. Нет, это нам не надо. Лучше пускай больше будет урона. Больше урона также от оружия. Да, урон. Ну, почти все делаем на урон. Лучшая защита — это нападение. Так, подбрасывающая граната. Радиус. Урон. На радиус опять-таки сделаем. Пас гранат увеличим. Обычно мне их не хватает. И радиус с уроном. Сколько у нас осталось? 14 ударом прокачали. Давайте что притяжение прокачаем. Опять-таки скачаем радиус любого источника. 47 единиц, это несерьезно, поэтому давайте сделаем. Вот это сколько у нас там? 5 осталось, ну все, больше мы не сможем сделать. Хорошо. This is the Solarian homeworld we're headed to. They aren't used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. We land, get the females, and leave before anyone changes their mind. I never like talking to Solarians. Not unless they're begging for their Так, life. ну, будь дружелюбен. Мы летим с миром, все такое. Пони, радуга и так далее. Just remember, these females belong to me. As the one who cured the genophage, my word will be law over all Krogan clans. I'm curious. How did you get the other clans to let you represent them? It was a time-honored tradition of intimidation, threats, and violence. Krogan don't waste energy voicing opinions. We just crush everyone else who has one. Commander, I have the Solarian base on sensors. Set her down. Commander, Solarian ground control says we don't have clearance to land. Tell them the Dolatress authorized this herself. Once an enemy, always an enemy. Permission denied. We're being waved off approach. Land anyway. You're too polite, Shepard. Reeve, don't!
Commander Shepard, restrain your colleague. We only found out about this transfer a few moments ago. Так, ладно. Ну, в принципе, это можно решить. I'd like to avoid a diplomatic incident. As would we. But you have something valuable to Reeve. And I'm here to take it back. This matter can be resolved, but I must insist he remain under guard. Так, ладно, давай-ка ты реально постоишь здесь. Ты очень нервный, очень спокойный, и от тебя могут быть только у нас-то проблемы. So can my shotgun. I'm Paddock Wicks, and I appreciate your understanding, Commander. With war on everyone's minds, our people are on edge. Careful! Watch the containment shield! They were much smaller in my cycle. As you can see, this base contains sensitive information. Важная информация. Evolutionary trials, morphological simulations, exogenetic assessments. Nothing is ever simple with Solarians, is it? Science has always been our best defense. The research we do here has kept Surkesh safe for millennia. Does that include studying lost Krogan? The females were in poor health when we found them on Tuchanka. They were brought here to stabilize their condition. Touch me and I'll rip your head off. I'd like to see them. Of course. I'll need to clear you for the lower levels. Give me a few moments and meet me near the elevator. Знаете, единственное, что мне пока совсем не радует, так-то настройка яркости. Она очень-очень темная. Нужно добавить яркость. Даже -1. Давайте сделаем +1. Учитывая то, что YouTube еще затемнит картинку, я думаю, так, все равно как-то слишком светло. Давайте еще добавим. До +2 хотя бы, вот так. Декодер, во-первых, сделает картинку темнее, да потом еще YouTube. Я думаю, в итоге вообще будет темнота и ни черта не видно. A psychoanalyst over in Intel told me the Turians can't hold out much longer. He's hearing the Reapers have them against the wall. The Turians have the biggest fleet in the galaxy. And we're only a few Mass Effect relays away from the whole mess. Турианцы тут опасаются. Давайте поговорим с Риом. This is Surkesh. Unimpressed. Shepard, we can't let these Solarians dictate the situation. The females belong to me. I need you to stay calm, Reeve. We can't risk turning this into an armed standoff. Sure we can. These Solarians look soft. Easy prey. Легкая добыча. Так, давайте-ка, ну, Тучанка, понятно. Давайте узнаем, кто его информатор. No offense, Shepard, but you and I don't really know each other. We have yet to spill an enemy's blood together. That kind of trust takes time. А, вот так, значит, да, ничего не скажешь. Ладно, что ты думаешь о жнецах? That's like asking if an Asari is ready to mate. Or if Krogan can be brutish thugs. This is the fight we were born to win. Так, ну ладно. Давай, до свидания. Let's get on with it. You'd think the Asari could do something about the Reapers. Did he say why? Apparently. Please prepare for your specimen arrival. Тут с кем-то мы еще можем поговорить. Но я не думаю, тоже будем совсем общаться. Точка обзора. Was your world as nice as this one? I never knew. It was already a wasteland when I was born. Понятно. I don't like what I'm hearing. Так, где Викс-то? А, вот он. Send confirmation to the Dalatrast that the exchange is proceeding. Yes, sir. And ask her for more warning the next time the Krogan leader shows up unannounced. Yes, sir. I wasn't serious.
She'll maroon you on Tachanka with raw meat strapped to your back if you do that. Oh. Then she'll record the Thresher Maws eating you as a warning to anyone else who challenges her. You have clearance now to see the females, Commander. I hope we can resolve this matter without reenacting the Krogan rebellions. Так, что мы сжечь у него Кроганами? I differ from most of my colleagues. Curing the genophage will bring closure to this issue. In the future, the Krogan may yet play some role we can't even imagine. We should let the evolutionary process decide who lives and dies, not galactic politics. Thanks for your time. Of course. Proceed into the elevator when you're ready. Так, а знаете, эта серия длится уже где-то полчаса. И я думаю, для возрождения, прохождения Mass Effect 3 этого нам хватит. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.